I'd like to invite you to this special event with our brand ambassador, Kajol. In the Jungle Book, Bagheera and Baloo are at the Man Cup side. In the Jungle Book, it's in the Jungle Book. In the Jungle Book, it's in the Jungle Book. Yes, the very gorgeous ace actress and our loving brand ambassador of McVitie's, Kajol. Thank you so much for joining us today, and a very warm welcome. Please, please get seated, please. Sir, may I request you to please get seated as well? Yes, so Abhishek, we were talking to the media. Would you like to say a few words? Yes, absolutely. Welcome, everyone. Thank you for braving the sultry heat in the afternoon today. We launched our campaign on McVitie's creams last month, and this is just an event that we want to do to give away some of the prizes to our kids and consumers who won the prizes. And we've got multiple level of prize on creams and gratification, and we already have more than 1,000 winners of this prize. Some of the top awards we are going to give away through the hands of our ambassador, Kajol. And let's hope that you all have a good time here. Yes, absolutely. Everybody has been waiting to hear from you, Kajol, to share a few words with them. And here's our new package, if you'd like to please hold them. गुड आफ्टरनून एवरीबडी. हाँ, मुझे भी इतनी गर्मी लग रही है जितनी आपको लग रही है. शायद आपसे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हो. लेकिन thank you so much for coming, and I'm really here. I'm really happy to be here. Let's kick start the event. Yes, absolutely. So before we move towards giving out the gifts to our winners, we have some questions from media people, media friends. So here is the time. Shoot the questions to Abhishek, our President, Pladis India, and our brand ambassador, Kajol. If you have any questions, please raise your hands. We'll pass on the mic to you. Any questions? None. I think one picture speaks 1,000 words. Yes, absolutely. I think everybody is delighted just to see you here on this Saturday afternoon. So I'm going to quickly start with announcing the winners. And yes, I will take that away, please. Thank you. So let me just inform you, we had a contest that was running for last 4 weeks called Eat to Win contest with McVitie's. And we have 4 winners who are here with us. So very quickly, I'm going to announce Himanshu, who's a winner who's winning a tablet, which is a weekly winning prize. So can I have Himanshu coming up on stage, please? Himanshu's son, yes, of course. Please, please. Yes, this is a weekly winner, so congratulations. And I'd like to invite our next winner on stage, Anjali Daware. Can we put our hands together and welcome Anjali Daware, please? So please stand. Our third week winner is Piyush Prasad. Piyush Prasad, congratulations. Thanks a lot, man. Congratulations, thank you so much. And now I'd like to invite our last weekly winner, Anjali Gupta. Congratulations, Anjali. Look to the front as well. All right, congratulations, Anjali. Thank you so much. All right, so here we'll take another 2 minutes for you to do the photo ops very quickly with Kajol ma'am, no? That won't be possible, sir. I'm so sorry.
So once again, thank you to our media partners here, media friends from Print Electronic Media, and thank you Kajol for gracing the occasion. Thank you Abhishek for being here with us, and we'd like you to please come to the VIP lounge. Thank you so much, and yes, like I said, please be hydrated. You want to ask a question now? She's already gone. Yes. So thank you so much. Stay hydrated. मकविटीज़ के साथ मेरा एसोसिएशन पिछले 2-3 सालों से है नियरली, एंड बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत ही मतलब हमारी जो सोच है वो एक जैसी है। हम यही कहना चाहते हैं कि हेल्थी कैन बी टेस्टी एज वेल, एंड दैट्स समथिंग दैट आई थिंक दे लॉन्चिंग, वो नए बिस्किट लॉन्च करने वाले हमारे क्रीम बिस्किट्स, एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई अग्री टोटली विद कि बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशन के बारे में, कि हेल्थ कैन बी टेस्टी एज वेल। आई थिंक हमारी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम सेलिब्रिटीज़ हैं। लोग हमारे बारे में हमको देखते हैं तो रुक जाते हैं, शायद 1-2 बार देख लेते हैं, सुनते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हर प्रोडक्ट में यही चाहते हैं कि लोग देखें, सुने उनको, इसीलिए हमको ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लेते हैं। ऑफ कोर्स मैं माँ हूँ और मैं सोचती हूँ कि नहीं, बहुत ज़रूरी है कि हम उन बच्चों को सिखाएं, क्योंकि जंक फूड के बारे में तो सब कुछ जानते हैं कि बर्गर कहाँ से मिलता है, फ्रेंच फ्राइज़ कहाँ से मिलते हैं, ये कहाँ से मिलता है, वो कहाँ से मिलता है। आई थिंक बहुत ज़रूरी है उनको सिखाने के लिए कि न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड न्यूट्रिशन इज़ समथिंग दैट विल लास्ट देम अ लाइफ टाइम। क्योंकि ये जंक फूड जो है वो एक वक्त का खाना होता है, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम उनको अभी से सिखाएं कि ये अच्छी चीज़ है खाने के लिए, ये आपको ज़िंदगी भर मदद करेगी कहीं ना कहीं पे। इससे आपकी हड्डियाँ स्ट्रांग होती हैं, इससे आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, इससे आपका दिमाग शार्प होता है। तो आई थिंक ये चीज़ें अगर आप बताते रहो अपने बच्चों को बचपन से ही, कहीं ना कहीं वो बड़े होकर ये सब चीज़ें जो हैं इस्तेमाल करेंगे अपने खुद के ज़िंदगी में। और आप जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट की वजह से वो इतना सब ज़्यादा है कि उनके पास जितना भी इन्फॉर्मेशन हम दे लाइक स्पंजेस, तो वो सोक कर लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अगर स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक फॉर मी इट हैज़ टू बी द राइट कॉम्बिनेशन। आई कांट ओनली हैव healthy biscuits or can't only have tasty biscuits. I think healthy and tasty, which is why I stick to McVitie's. Right. What do you like to tell about your role? अभी तो मैं पिक्चर के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे डायरेक्टर ने मुझे मतलब बहुत स्ट्रिक्टली बता दिया कि नहीं, बात नहीं करनी है पिक्चर के बारे में। जब रिलीज़ होगी तब हम पब्लिसिटी करने जाएंगे और तब हम बात करेंगे उसके बारे में। It's a little bit of both, really. I think it's a human role, and I think that's something that I'm very, very happy about. How was the experience with the song? Saundarya. Song. Yeah. My experience with her was great. She's a wonderful person. She's been absolutely amazing to work with, and I've had a great time working with her. Have you learned any Tamil words and all? Nothing right now. The only thing I've learned is Teriyuma. That's it. What does it mean? Point. I don't know. It's at the end of every sentence. Teriyuma. I think it means, don't you think? I think. I'm not sure. Does anybody speak Tamil over here? No. Lived in Chennai for a year, but I think that's what it means. That's what it means, right? Don't you think? So हर sentence के end में Teriyuma. Do you know? I think that's what it means basically. You are also doing a movie under your production. Right. No production. Yeah.
It's too soon to talk about, honestly. जैसे मैंने कहा है, मैंने पहले भी कहा है कि it's something that we're going to start shooting most probably in another 2-3 months. So long way ahead. यूथ के बारे में तो कौन सा ज़्यादा प्रीफर करता है या बस बिस्किट्स कौन से? I think he likes the chocolate ones more. उसको chocolate पसंद है, जैसे सब बच्चों को पसंद है. किसको नहीं पसंद है मुझे बताओ. लेकिन yeah, he likes the chocolate ones more. Anything you like to say about your friends? About my fans? You like to tell anything about your friends? Nothing. I'm really happy to be here. I'm very happy that I'm here for this McVitie's event. ये हमारा जो बच्चों का जो फेस्टिवल है, फन फूड फेस्टिवल, आई थिंक इट्स ग्रेट कि हम बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, कि उनकी सोच के बारे में सोच रहे हैं, उनको क्या सिखाना चाहिए, उनको क्या बताना चाहिए. एंड आई थिंक दिस फूड फेस्टिवल इज़ अ नाइस वे टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन अक्रॉस. Thank you. Thank you so much.